Rice fields on the east coast of Aceh mostly rely on rainwater during the planting season, so that optimizing rice planting is during the rainy season. Since August 2005 the rainfall intensity has been very high. Some rice fields in November were ready for harvest. Seeing that the rain conditions were still occurring, the community continued planting rice. Persawahan di pesisir timur Aceh sebagian besar mengandalkan air hujan pada saat musim tanam, sehingga mengoptimalkan penanaman padi itu pada musim hujan. Sejak bulan Agustus tahun 2005 intensitas hujan sangat tinggi. Beberapa sawah di bulan November telah siap panen. Melihat kondisi hujan masih terjadi, masyarakat melanjutkan penanaman padi. Rain-fed rice paddy systems generally can only be planted once or twice a year and are vulnerable to drought, so they need to be optimized by selecting superior varieties and appropriate planting patterns so that food production can be increased. Sistem sawah tada hujan umumnya hanya bisa ditanami sekali atau 2 kali dalam setahun dan rentan terhadap kekeringan, sehingga perlu dioptimalkan dengan pemilihan varietas unggul dan pola tanam yang tepat agar produksi pangan bisa ditingkatkan. When the rice fields are plowed, birds come, especially egrets. There is a lot of food available to eat. They are happy. Farmers and fishermen are also happy. Saat sawah dibajak, burung-burung berdatangan, terutama jenis kuntul. Banyak makanan tersedia untuk dimakan. Mereka bahagia. Petani nelayan juga bahagia. Rice fields, fish ponds, and mangrove trees are the habitat of water birds that live in this area. For centuries they have integrated and adapted to their environment. Sawah, pertambakan dan pohon mangrove menjadi habitat burung air yang hidup di kawasan ini. Selama berabad-abad mereka telah menyatu dan beradaptasi dengan lingkungannya. For coastal communities who carry out aquaculture activities, entering the months of November and December they have to work extra hard because the rainy season conditions greatly affect the fish and shrimp harvest, both in terms of the water conditions in the ponds, which are relatively low in salt content, and the pond embankments are often hit by high tides which can damage the embankments. Bagi masyarakat pesisir yang melakukan aktivitas budidaya pertambakan, memasuki bulan November dan Desember harus bekerja ekstra keras mau mengambil karena bibit kondisi mulu hujan sangat atau bandeng. mempengaruhi hasil panen ikan dan tidak baik kondisi air di dalam tambak Inilah yang relatif kurang zat lagi garamnya, rezeki, juga tanggul tambak sering diterjang air pasang yang bisa lumayan merusak lah tanggul. kalau lagi rezeki, kalau enggak ya jong kadang-kadang. Memasuki angka 5 kilo. The dynamics of the relationship between coastal communities and their environment must always be a priority for sustainable management, and this is our shared responsibility. No matter how small our role is,
It will be better than just remaining silent. Hopefully it will be useful. Greetings of sustainability. Dinamika kehidupan hubungan masyarakat pesisir dengan lingkungannya harus selalu menjadi prioritas untuk dikelola secara berkelanjutan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekecil apapun peran kita akan lebih baik daripada hanya berdiam diri. Semoga bermanfaat. Salam lestari.